Hello, hello. Hi. How are you, Alex? Good, good, good. You? Good, good, very good, very good. Soon we will have our guests and um, we will have very good time with your great translation. People I'll calls try you my the best. God. I mean, the people calls two people God about translation. You and Pablo. Paulo, and also Tornike, but only for Tournament is Georgian good. and English. Yeah. Tournament was really good. Yeah. Yeah, tourniquet is also good. Yeah, you do Russian, Georgian, and English, while I think Paulo can do Ukrainian and Russian, but not Georgian. Yeah, let's see. In a few minutes, they will join us, and let me share the link. The card is getting pretty crazy. Every match that is announced, I'm like, Crazy, right? Yeah, and 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 people are like, oh, wow, finally, the king of the table is the same level at the East versus West. Yeah, I I really love it. like There are that some good ones too. lower weight classes get a lot of attention now. I like it a lot. It's Yeah, not only super heavyweights. yeah. I mean that is my friend. It is a bit uh, like we need to involve personality as well. I mean, it can't be only like competing. People wants to get to know the people, and athletes need to really be more social. I I mean, mean, we basically got the most personality-based match ever. Nugo and Matt is just oh yeah, this is it's too much, crazy. too much. Yeah, I go in the bunker. I will watch this match from a bunker. I thought that it would be Wagner versus Matt, but this one is different. This one is crazier, you know. And yeah, do you know? I said I still didn't set or something. I just wanted to surprise the Yeah, yeah. community. But do you know when I set this match? I set that match about like less than 1 hour after Matt Mask versus Matt Omar said, Bergman. yeah. Yeah. I mean, I started to set right away, but it was finalized in less than 1 hour, yeah, after that match. I'm pretty sure Nugo was very happy when you offered him that match. Just Yeah. Yeah, yeah, he was. No, Nugo. I mean, I think Nugo is like same like Tatashins, if you would just say, I set you against Levan, he will probably say no Engin. But other than that, he is most likely happy pulling yeah, against yeah. anyone. Maybe I'm extreme, but Todd is that way. Trust me. Yeah. Once I remember I said like it was beginning of the East versus West. I said, Todd, do you want to pull Ivan Matushenko or Georgi Dzeranov? And he said, which one is stronger? And I said, normally they are like same power, but now Dzeranov is heavier. And he said, okay, give me that one. he was, yeah, he was like that. Yeah. Hi guys, can you hear me? Hello, Kamil. How are Hello, you? Kamil. Hello, can you hear me? Yep. Yes, Oh, we hear you. that's Just great. let me put this charger, and so we will not have any. Assalamualaikum. Wa alaikum salam, Dzeranov. How are you, my friend? Georgi, good? Как ты, как ты? Все хорошо? Да, все хорошо, хвала Всевышнему, альхамдулилlah. Yeah. Thank God everything's perfect. Yeah. Everything is perfect. That's good. That's good. I'm happy. Yeah. Oh no.
Okay. Let's start. Okay. Oh, Georgi, did you see Kamil's biceps? Вон Камил уже бицепсы показывал. Whoa! Oh, wow, okay. Alex, can you tell Georgi to turn his phone sideways? Можешь телефон горизонтально повернуть, чтобы камера? Oh, there we go. Yeah. Look at those So, shoulders. okay, let's start. Georgi, we didn't see you since November. How is everything going? Мы тебя в ноябре последний раз видели, после этого не появлялся. Как у тебя дела, как все идет? Ну, на самом деле идет все хорошо. Я вот занимался своим здоровьем, в частности, своими зубами. Не тренировался порядка 3 месяцев, вообще не заходил в зал. Но сейчас начал упорно тренироваться. Уже больше 2 месяцев пашу в зале примерно по 5-6 раз в неделю. Yeah, after the November match, I was dealing with my health, mainly my teeth, and I wasn't in the gym. I wasn't training at all. Like, didn't even step in the gym for like 3 months. But 2 months ago, around 2 months ago, I started training very heavily. I go Mhm. like crazy. About 5 or 6 times a week, I train now, and I'm getting real good. Mm. Georgi, do you realize that Kamil is setting his arms like the best way to intimidate you? Да, What do you видишь, think about this? Камил пытается вот так руки подставить, чтобы напугать тебя. Максимально вперед их показывает. Ой. Камиль, да, он такой любит произвести впечатление на публику и на соперников в том числе. Kamil really likes to leave an impression on the public and on the opponent as well. He really likes to like show. Yeah, is that true, Kamil? You like to show off? Yeah, a little bit. Может быть, чуть-чуть говорит. He know me already, I see. Yeah. Говорит, он меня уже знает. Да. Yeah. Georgi, what's your weight right now? Сколько весишь сейчас? Ой, могу показать прямо сейчас. I'll show you right now. Okay. 138. Yeah. What? Oh, 138. 138 or 28? 38. Are you serious? Pretty big. Wow, I have never seen him this week. Can you ask him has he ever been this week? Ты настолько тяжелый когда-либо был, или это максимальный вес? Нет, на самом деле у меня был вес утром в ноябре 132, ну, без одежды, на голодный желудок. А сейчас утром так же само мой чистый вес 135. Где-то килограмма 3 я примерно набросил. Yeah. In November, fresh in the morning, no food, no clothes, nothing. I was 132. Now I am 135, around that. Okay, yeah. So because he ate and he has clothes and everything, yeah. No, Yeah. in the morning 135 clean. No. Now he's 138. Oh, yeah. So when you like minus the food and clothes and everything, yeah, 35. So he's a little bit bigger. Yeah. Hey, Kamil, you were trying to show off and intimidate him. Now you saw his weight. Your face color changed to the white and you look very intimidated. Why is that? no, not really, because I saw somewhere he's 140 kilos. So now he's Oh. lighter. So now I'm a little bit disappointed. Where is Okay. his weight is gone? Oh, you disappointed him, Dzeranov. Энгин ему говорит, что-то ты вот вначале так руки показывал, потом он вес показал, и ты что-то успокоился. Он говорит, нет, наоборот, я слышал то, что он 140 весит, а сейчас 138, и я даже наоборот разочарован чуть-чуть. Видишь, ему не понравилось то, что ты полегче даже, чем он думал. Я простыл, 2 килограмма ушло. I got a flu, I got a bit sick, and 2 kilograms went away, sorry. So it's gonna come back, huh? Но вернутся эти 2 килограмма? Иншаллах, думаю, да? I think so. Yeah. So, Kamil,
What do you think about Georgi as an opponent? Is he at your level? I watching him on social media and I see what he's doing, and he's doing pretty good. I am very impressed of his power, and I try his exercise, and that's not easy what he's doing. So I know I am dealing with the big horsepower guy, and I know how huge is his hand, so I will have to match up this power, and there is no other way to do anything. I have to just match up. So I think won't be easy the match. He was showing yesterday some pronation lift, but he swapped the sides, and I don't know why he don't show the left top roll power. Maybe he's injury, maybe he's not that strong, but this is a little bit interested for me. But the side power, the side pressure power is amazing. I am really impressed, and the wrist power also is very impressed. Mhm. So I know this will be really good fight for me, and fighting with the one of the best hookers in the world will show me basically my place where I am. So because I am fighting last few fights with the top rolls, and Mhm. now I will find out with the hooker, with the guy who is hooking, where I am. Mhm. Alex, can you tell Yeah, to okay, yeah. yeah. Он спросил у Камила, что думаешь о Георгии Деранове? Он говорит, вот когда смотрю на социальные медиа, да, там видео, которые ты поднимаешь, меня всегда удивляет, потому что я пробую твои упражнения, и вес реально большой, мне очень сложно, то есть бывает вещи не могу повторить. Но мне одно очень интересно. А когда ты показывал пронацию, ты видео развернул. Почему ты не показываешь на левую руку, сколько поднимаешь, он сказал. То есть, может, у тебя там травма, или, может, ты не настолько сильно поднимаешь. Но про, например, бок у тебя нереально сильный, кисть тоже удивительные веса. И он очень рад с тобой побороться, потому что последние его бои в основном были верховики. А сейчас против него один из самых лучших круговиков, и ему очень интересно с тобой побороться, и он рад, то, что у него соперник такой сильный. Так, на самом деле нет, у меня травмы сейчас нету на левую руку. Наоборот, немножко беспокоит правое плечо и плечелучевая с брахиалисом. Но не до такой степени, чтобы я не мог заниматься или там, скажем так, это мне мешало в тренировочном процессе. Да, после тренировок бывает там перед сном, они мне мешают уснуть. Но на следующий день обычно, хвала Всевышнему, боль проходит. Вот. А на левой руке сейчас я просто давно не боролся с серьезными соперниками на левой руке. Давно так прям активно не спарринговался. Поэтому мне кажется, что левая, может быть, в техническом плане она сейчас отстает, но в плане свежести Здорово. и силы она примерно такая же, как правая. Ну, там, моменты, там, я не буду говорить, там, где-то посильнее, где-то послабее, там, ну, примерно плюс-минус то же самое. I don't have an injury on left arm. Quite the opposite. Sometimes my right shoulder gets in the way, but I sleep and then it goes away. With left arm, I maybe didn't have as much of tough opponents like him, so it doesn't have as much of experience. But I feel like if it's not as technical, it's a bit more fresh. I have around the same power. Sometimes in some areas it's stronger than my right arm, or in some areas my left arm is actually stronger too. And she's showing off, but no injuries on left arm. All good. Yeah. Okay. Um, what does Georgi think about Kamil stylistically? Что думаешь о Камиле в плане стиля борьбы? Ну, что могу сказать о Камиле в плане стиля борьбы? Если честно сказать, мне Камиль, по-человечески, от души импонирует как человек, но его стиль борьбы мне не импонирует. То есть, вот это вот, мы привыкли, наоборот, стараться как-то, я не знаю, там, выгодное положение за счет того, что закрутить кисть, а он выгодное положение ищет в том, чтобы отдать кисть и максимально приблизить свое плечо.
и накрыть, получается, им. Да, плюс, ну, я просто не могу хитрить. Привык честную борьбу. Если бы я мог бы заниматься этим, как, допустим, это может делать там, скажем так, четыре, там, тот же там Монстр Тодд, Девон Лара, Камиль Яблонский, я бы, может быть, говорил по-другому, рассуждал бы по-другому. Но в данном конкретно времени я за честную борьбу. Поэтому Камиль, во парень, но борьба его мне не нравится. Но, как сказать, тут, если честно сказать, он опять же сказал крюковик, то что флоп-пресс, если грамотно выставиться, грамотно успеть среагировать, мне кажется, он не настолько опасен, да и не только мне так кажется, нежели для хорошего даже верха, что Камиль нам уже демонстрировал. И против тех, и против этих спортсменов. Мы видели, как он боролся с крюковиками. Возможно, да, налево мы не видели с сильными крюковиками, но направо видели, и как он против верховиков на левой борется. Даже с топовыми он им давал очень хороший бой. You know, I really like Kamil as a person. He's like super guy, but I don't really like his style because for me, like we are used to being different, to do the opposite. You always find a good position, advantageous, get closer, call your wrist, but he does the opposite. He gets the good position by giving it away, jamming his shouldering, and getting over. For me, it's unusual for me, and I can't do as much of trickery. I can't do as much cheating in a setup. No, I'm not like, let's say, like Michael Todd or like Devon or Michael. No, I'm not like this. And for top rollers, when Camille said that I'm finally pulling a hook puller, we saw how you do against top rollers as well, and he gives both a great fight. He always, even against top rollers, against hook pullers, he's always does very good. And can Georgi tell us which style he plans to pull as a main weapon or surprise? А ты нам скажешь, в каком ты стиле будешь бороться, верхом или кругом, или так, в сюрприз оставишь? Да, ну что тут говорить, я буду против него бороться в крюк. Я не буду там говорить, что это какая-то секрет. Ну, если уже совсем ничего не будет получаться, то, конечно, попробую там уже поменять стиль борьбы по ходу. Но начинать буду с крюка. No, what can I say? I'll pull a hook. I'll try to get a hook. I'll pull in a hook style, but maybe if I don't have anything left, I'll definitely try to change my style and I'll just do anything possible. And Kamil, I mean, Yeah, I want to ask Dzeranov. yeah. He like me, but he don't like my technique. And why he don't like my technique? Because he don't know how to fight, or he's afraid, or he just hate the flop press. Вот ты сказал то, что как бы как личность он тебе нравится, но стиль тебе его не нравится. Он говорит, а почему? Ты его боишься или, может, ты не можешь так бороться? Почему именно тебе не нравится? Ну, возможно, частично он прав. Я же говорю, я не могу хитрить, читерить. Я не могу. Если бы я умел бы так бороться, возможно, у меня бы было другое мнение. Но я не боюсь флоп-пресс. Почему я должен его бояться? Как говорится, я боюсь в данном случае, не то что боюсь, но мне будет невыгодно, если судьи позволят Камилю преждевременно, скажем так, заводить плечо на старте и преждевременно, ну, стартовать, грубо говоря, так. То есть, как я уже говорил в одном паблике, мне помощь от судей не нужна, мне нужна справедливость. А там я всегда за честную борьбу. Возможно, да, это как бы публике это не нравится, они любят там трэш-ток, они любят там какие-то интриги, ругательства и так далее. Но я не могу себя перебороть. По-другому я не умею. А так меня, ну почему не нравится, опять же, потому что пассивировать кисть и заходить в это положение, ну, во-первых, как бы для популяризации арма, тот же King's Move
или там флоп-пресс. Для начинающих, для новичков я бы не советовал. Потому что, во-первых, это, ну, как сказать, немножко травмоопасно там. И тоже кингсмув, надо его прям наработать. Это не каждый сможет. Она не такая легкая борьба, как кажется. А целенаправленно его тренировать той же подрастающему поколению, начинающим этим, я бы не советовал. Почему? Ну, в общем, мне не нравится это движение, и все. Я не могу даже корректный ответ полный дать. What can I say? Maybe he's right, because if I could pull like this, maybe I wouldn't say so. Maybe I wouldn't say that I don't like flop press if I could do it. It's just a bit different for me. I'm not used to that, and I wouldn't say I'm afraid and scared of it. I just don't want in the setup that his shoulder gets too forward, that he goes before the goal. All I don't need referees to help me. I just need a fair fight, and that's all I want. Maybe people don't like that I pull fairly. Maybe they want all the screaming and the show off, but I can't really get over myself, and I can't beat myself to it to make a show over nothing. But for the flop press, for the king's move, it's deceptively difficult to pull like this. And especially when, like, let's say younger generations look and they see a king's move or a flop press, it's very hard, and it's not as easy as it looks. Like, it's you need so much time to develop a good king's move and a flop press. It's very difficult style to pull, but I still don't like it. Can you ask him? Can you ask him if he tried to do press like not supinated, like that way? Oh. Did he try? Он спрашивает, вот ты пресс пытался вот не с супинацией, а флоп, вот именно без кисти пытался когда-нибудь? Ой, честно говоря, я так, может быть, может быть, я без кисти именно не в атакующем положении, а в защите только у меня было. Но это как бы не совсем тот флоп-пресс, который... когда мне выбивали, мне уже ничего не оставалось делать, как именно с защитного положения. Это было несколько поединков, которые я, кстати, даже выиграл, но это было тяжело. После этого у меня довольно серьезно болели сухожилия локтевые именно. No, Вот. I haven't did it like offensively. Only time that I had like this position is when I was defending. They took my wrist and I was only defending it, and I actually won those few matches that I pulled like this. But it just puts so much strain on your elbow tendons and it hurts after that. So I don't pull like this offensively. Kamil, people think that like there is someone who wrote that once you said that this will be a test for you against the inside puller, because everyone is just trying to go outside against you. And somebody said that Matushenko did that, but Matushenko and you pull right arm, not left arm. And do you think that like inside pullers have better chance against you than outside? Ivan Matushenko is different guy. He is so danger for me because he know exactly what to do to beat flop press. Dzeranov don't have that. I think he don't have that because I'm talking about speed. And same like Vitali, whenever he start first, he kick me out from my power, which I'm training. So the issue is not really hooker. The issue is the speed. So whoever is like super fast, it will kick out me of my lane. But after my match with Morozov, I get very angry myself, and I train my hook last 6 months basically all the time, and I believe my hook will be now really good, I think. And if Dzeranov is afraid that I will flop press him, you can tell him that I will not flop press him. I will get in the hook, straight in the hook, and I want to see who is better. I want to just see that. And same thing I done with Morozov. If you look the fight with Morozov, I get in the hook, but I lost it. So he was stronger. But now I'm stronger, and I want to try again. So we will see what will happen.
Georgi, Kamil is asking you if you are afraid. He says that you guys can go inside. Are you afraid of his flop press? Вот он сейчас там объяснял то, что крюковики, его сколько не крюковики пугают, а сколько вот скорость, знаешь, там Виталий тоже, он верховик, но именно скорость, когда тебя выбивают из позиции, это совсем другое. Про Ивана он говорил то, что как бы страшная часть это не то, что Иван там сильный, а то, что он выбивал его из позиции, и то, что ты так не сможешь, потому что скорости у него нет. И Энгин спрашивает, ты боишься не флоп-пресса, а крюка, потому что Камил сказал, что я флоп не буду делать. Если ему кажется, что я буду это делать, то это не так. Я 6 месяцев после Морозова, я на себя разозлился и упорно тренировал именно крюк, и я хочу зайти сразу же с первого раунда с тобой в крюк и там зарубиться. Ну, как сказать, вопрос в чем вообще состоит то, что боюсь ли я его крюка, Yeah, so так как он тренировал крюк. Я скажу так, что мне даже это интересней. Я хочу проверить свой крюк, потому что, если честно сказать, давненько мне вот, да, вот я помню, мне бой хороший дал Бартолатом в крюках на левой. Но, опять же, у меня было тогда 2 поединка за вечер. Это был второй после Сергея Кузьмиченко. Плюс тогда у меня после, ну, форма была, и весил я килограмм 120. Да, конечно, вес личный не имеет значения, но я тогда после, ну, где-то, наверное, года полтора не занимался, 2 месяца там кое-как отпахал и поехал. Ну, подумал, а кто там такой Сергей, там, ну, Бартолата, там, ладно, там, на дрожжах, там, как-то на старых этих. Да, такой хороший бой мне давал Иван Матюшенко. Ну, я так скажу, как бы не секрет, что у меня есть, ну, по крайней мере, была защита в крюках. То есть я мог бороться от защиты. Поэтому, если он зайдет туда, ну, не знаю, ну, буду пробовать раздергивать его оттуда, выбивать его с позиции не за счет скорости, а за счет физухи. Все-таки, да, у Ивана скорость сильнее, но все-таки, я думаю, чисто физический аспект, ну, при всем уважении, я очень уважаю Ивана, у меня чуточку все-таки больше именно физухи. Но это чуть-чуть, оно на таком уровне играет колоссальную роль, сами понимаете. Там, я не говорю там, как некоторые говорят, там я стал сильнее на 10-20%. Нет, достаточно 0,1% сильнее стать, и это будет основополагающим фактором на таком уровне. you know, I'm actually happy that Kamil is saying that he wants to hug me because it's been a while that I've tried it and I really, really want to pull in a hug, so he's welcome. As for the speed aspect, and he gave an example of when he pulled against Sergey and Wagner on the East versus West, and it was like a year and a half of basically no training. He got 2 months of training, get there, like, who's gonna beat me? No way there's some strong people, some Sergey, and it doesn't really matter. He was 120 kilograms. He doesn't say like the excess weight really helps that much, but still he's bigger. For Ivan, he gave an example. It's not a secret that I'm very good in defensive pulling. You could see my matches before. Like I was very good at defensive pulling, and sure, I'm not as fast as Ivan, but I'm just that little bit. Even though I respect him a lot, I'm a little bit stronger than him, and at that level this high, that little bit being stronger, it matters a lot. You know how usually people say, "Oh, I'm 20% stronger." The level is so high that you can get 0.1% stronger, and it already matters, and it's just so difficult. So I'm very happy that he really wants to hook pull me. Maybe I'll get a defense, and from there I'll just try to jam him out and get him out of position. Not without speed. I'll get him out of position with my power. Okay. And Georgi, I have a question. With left arm, what is your score from the past against Vitali Laletin? На левой, помнишь вот свой счет с Виталием? Да, помню. На левой руке счет у меня с ним... Ой, сейчас скажу. На левой руке у меня счет с ним 2-2. 2-2. Oh, with left arm, 2 times Vitali won and 2 times Dzeranov won? Oh, okay. Да. Okay. Но And я его борол не в крюк.
but I wasn't hook pulling him. Yeah, I saw. He went with the top roll. Yeah, I saw. Yeah, I Я видел, remember. верхом проходил, да. And Georgi, what did you think about Kamil's match with Vitali? А то, что Камил с Видалием боролся, как думаешь об этом Ну, матче? это противостояние стилей. Мы это понимаем, что Камиль может, Виталий, ну, условно, может быть, оно так, может и фактически, не знаю. Так, к примеру, легко пройдет меня, тяжело отборется с Камилем, а я, ну, к примеру, я не утверждаю, я предполагаю, а я легко, там, к примеру, прохожу. Мы же легко борюсь с Камилем. Мы прекрасно видим и знаем, и это действительно существует, особенно в 75-й категории, вот эти всевозможные треугольники, квадраты, когда там целая запутаница. Казалось бы, все должно быть логично, один борет второго, третий этого, но так не получается. Тот же вот Камиль, ну он, как скажем, у него такая против верховиков очень эффективная борьба. Особенно против медленных верховиков. И если они проспали старт, там вот, допустим, к примеру, я скажу так, видел, как Камиль заборол 2 раза Виталия. Я не скажу, что Виталий ему отдал последние раунды. Просто он, возможно, немножко рассредоточился, возможно, устал, у него погрузилась уже и пронатор, и плечелучевая. А Камиль, он в этом положении своим, там, я не знаю, 120-140 килограмм он давит, сколько там он давит, я не в курсе, знаешь, что много. Он его наседал на него, и все-таки плечелучевая быстрее забьется, нежели вот этот вот клоп в данном случае Камиля, я так думаю. You know, I see that match as a battle of styles. How I think it is, it's let's say Kamil gave a very hard fight to Vitali. Even if it happens, and let's say I beat Kamil very easily, it doesn't mean that I'll get to win against Vitali easily. It's so dependent. He gave an example of 75 kilograms. You know, all the triangles, the squares. Like it should be so easy. Like one beats the other, so this one's stronger. But it's not like this. It's styles. It is because Kamil is going to the arm and Georgi has stronger arm, while Vitali can take the risk, but Kamil gives anyways. You know, Kamil says, "Okay, please take it." You know, while Dzeranov cannot really pull once his hand is taken, so it is easy to calculate. But yeah, I want to ask a question to Kamil. Kamil, obviously there is a beef between you and Devon, and then we recently saw Devon against Corey West. And how did you find Devon? Do you think that now he's ready to play against you, or he needs a little bit more time? I think, according to him, he needs a little bit more time to pull against you. But what's your opinion? Yes, I would like to say, oh, Devon is super strong, and I think he can beat me now. And then next event, he will fight me. You are playing games. But you are just saying exactly what you don't believe, you know. Yeah, but the true what I think he's quite far away from me, I think. Oh, even now you think you can beat him dominantly? I think yes, because you know, he is talking to his fans that he don't train his arm 5-6 years, but in this time he was keep pulling with this arm, and his arm it was very strong. And even if he started training now, he will not increase like 20% in 1 year. There is no possible to do that. So he will increase, but slowly. And I think he needed more time to get stronger, but I don't know if this is possible in future, because I am getting stronger as well. Every couple of months I see on my weights I'm stronger and stronger. So I don't know how far he can go, and I don't know how far I can go, because I am not on my limits yet, for sure. And what's your weight right now? 132. 132. Morning weight? I can show as well. No, I believe you. Yeah. Anyways, guys, so I understand. Can I ask Dzeranov something? Yeah, go ahead. Yeah. So, what is Dzeranov? What is your best achievement? Your best goal so far until now? What have you win on your left arm the best? It was Vitali. Waffles.
Что для тебя самое большое достижение на левой руке? Это против Виталия может побороться или еще что-нибудь? Ну, с Иваном Матюшенко у меня счет 4-1. Так, с Виталием 2-2. Потом, с кем еще, я уже не помню. Have he pulled with Morozov on the left arm ever? На левой когда-нибудь с Морозовым Morozov beat him боролись? in a super match. Морозовым, последний армфайт Морозов выиграл в сухую на левой. Но на чемпионате Казахстана, на национальном чемпионате, у меня с ним был счет последний раз, ну, давно это было, правда, 2-1 в его пользу. How long ago? Когда был последний суперматч, ты не помнишь? С Морозовым? Ой. 5 years ago. 5 лет назад? Да, где-то Yeah, around 5 примерно years, yeah. 5 лет назад, да. So Yes. from my point of Тогда view, я сперва его выиграл один раз на Казахстане, на чемпионате национальном. Он выиграл меня 2 раза. А где-то через несколько месяцев он уже доминировал полностью на левой руке. На правой там был счет 4-2, а на левой полностью, да. Yeah, we pulled on Kazakhstan national tournaments. I won first, and then he won against me twice. And then in a couple of months, we pulled the super match, and he was much, much better, and he won dominantly. On left arm, it was 2-1 in tournaments. On right arm, it was на правой руке 4-1, 4-2. 4-2. On right arm against Morozov, he was 4-2. Yeah, 2019 WAF, he won in Romania, right and left arm 242s. And yeah, Matushenko gave him some match, but he wasn't able. He said against Matyushenko, he has 4-1 records in tournaments, yeah. Anyway, so yeah, so I want to quickly say that we are on the exactly same level, because I pinned 2 times Vitali and you win 2 times Vitali, so we are very equal. Мы сейчас с тобой очень вот так похожи, потому что ты Виталия 2 раза поборол, я у него 2 раунда тоже отобрал. Мы вот так вот близко-близко на одном уровне. And what is his shape now? Is best ever or still not yet, or on the left arm? А вот ты бы сказал, да, что у тебя налево сейчас форма лучшая? Ну, сложно сказать. Конечно, по весам у меня и по рабочим весам, и общий вес. Естественно, я не стоял на одном месте. Я всегда тренирую 2 руки, несмотря на то, что у меня... Я их параллельно тренирую практически с теми же весами. Левая рука даже в каких-то моментах у меня сильнее, чем правая. Может быть, она более, скажем так, не техничная, но более текучая. К примеру, на правой руке, если мне выбили вверх, я уже отдаю. А на левой руке я могу здесь держать. Даже это было много раз с тем же Виталиком, когда он мне выбивал. С тем же Эрмесом Гаспарини в 2017 году или в 2016 году на Золотом туре 95 категорий он мне выбил. Я его передержал, он по фалам проиграл мне в итоге. Вот, думаю, что лучше, да. Все-таки лучше. Опять же, форма наша упирается в наши травмы. Когда у тебя ничего не болит, это уже такое и психологически, и физически очень важный аспект. You know, I would say it's probably the best shape. Yeah, in some areas it's stronger than my right arm. It's definitely, even if it's let's say not technical, it's much more defensive. Like let's say on right arm when I lose position, I just lose. But left arm, it's just much more defensive. Against Vitali, it happened a lot of times. It's very hard to assess because he trains both arms and they're usually basically on the same level, he would say. Generally, it's on the same level. Nice. Yeah, nice. Kamil, you saw Morozov versus Vitali match in Tbilisi. What did you think? What did you understand from that match? Oh, I was thinking that Morozov can do that to Vitali, but I'm a little bit surprised that Morozov stabbed him with open arm.
So this little bit shocked me because I think side pressure of Vitali is super good, but maybe more powerful on the right arm, not on the left. But I'm shocked basically because Vitali used flop press, and when he talked to me, he said this is very bad technique and he will never use it, and he used it. He So had to. He didn't choose it, but he had to yeah, so because this his make wrist me was going. this Yeah. make me a little bit fun when I was watching. I say no way, what I am watching. But yeah, but you know, probably if Morozov will not get injury, maybe he could take that. So for me, people was saying Vitali will smash Morozov, but I knew it. It is very close match. I knew it. Uh-huh. And by watching of this, I think I am close to both of these guys. You know. Yes, yes, no That's doubt, what I no think. doubt, no doubt. I am Yeah, close to both of them. yeah. So one day a rematch, please, with Vitali. Yes, yes. All these matches will happen. We are all here, and you all are superstars, and you guys need to. Because I will tell you something, like arm wrestling. I don't know how to say the things. I mean, in any sport, things can change, but in arm wrestling, also changing. And arm wrestling is not, I don't know how to say, like it did not reach its capacity. And when it didn't reach its capacity, we can say that the athletes didn't reach their capacity either because they didn't have the opportunity. It was not attractive enough for them to push their limits. Maybe some athletes, yes, but not everyone. So I just see that everything is improving. And yeah, as Neil Pickup says, it's just becoming like Jurassic Park, you know. And yeah, we will see. We will see how it goes. And I have a question for Georgi. Georgi, how would you compare yourself with Alijan? С Алижаном бы как себя сравнил? Ой, честно, такой вопрос не очень корректный, потому что я не хочу, как сказать, утверждаться, самоутверждаться за счет своего друга, за счет своего брата, за счет своего вообще старого спарринг-партнера. Я просто знаю его слабые стороны. Я знаю, как с ним бороться. Я с ним много раз боролся. Ну, примерно у нас, ну, чтобы никого не обидеть, скажу 50/50. You know, Но силовой выносливости все-таки у меня чуть-чуть больше в силу своего большего веса, скажем так. mhm. Именно такой вот, скажем, Hmm. No, I относительно, а потому что я намного тяжелее. Yeah, I don't really like those questions because I don't really like to elevate myself by comparing myself to my friend, my brother, who is my sparring Training partner partner. for so long. Yes, just I know I told him so much. I know his weaknesses. I know the points where he pulls, and I'm much bigger as well. And because of that, I have good endurance compared to him as well. But I just wanna live it a 50/50. I don't wanna compare Hmm. myself, you know. I understand. I understand. Yeah. Yeah. So here in this, uh, did it have any kind of, did it Me? create any kind of questions in your head, Kamil? And no, basically, Georgi just explained to people that he is better than Alijan, and I should be even He more didn't. He scared. didn't say. He didn't say that. He said 50-50. But people say, "Oh, we are disappointed. Why Kamil don't pull Alijan?" But I think Dzeranov is even more danger because he's huge and he could be similar strong than Alijan. So Listen. Like I think, in my opinion, I think you would find. But first of all, let me start from the beginning. You did not reject to pull Alijan. Alijan just had month of Ramadan. He had to fast, and he said that Engin, I can't get prepared well, during the Ramadan. Some athletes can do, some athletes cannot do, and obviously Georgi was able to do it. Alijan preferred to just focus on fasting. And if I would offer you Alijan, I'm 100% sure you would accept. I don't think there is anyone
that you would reject pulling, especially with left arm, Kamil. I know my all conversations with you. We regularly chat. I don't think there is any human being. Maybe even with right arm, you would just say no. I think you would just say yes against anyone. And so you are one of those guys that not afraid of anyone. That's for sure. I'm not saying to your face. I would say to anyone everywhere. And the second of all, my opinion, I think you would find Alijan more dangerous because of his explosiveness. And you also mentioned this. You said Yeah. it was not about the style, but it was about the explosiveness. And I think that I just like Alijan and Ivan are the most explosive guys around that category. And if you realize that, when they pull against each other, they were like boom at the center. Just they like at the center. It was incredible. It was incredible. And maybe horsepower and endurance, maybe Georgi ahead. But that explosiveness, I think, is more danger for you. I think you are not afraid of power. You are more, I can't say afraid, but you are more concerned about that explosiveness, especially if it is coming with the fast wrist cupping, over your pronator. Well, do you agree or not? I don't know. Yes, I am agree, because Yeah. my power is behind my shoulder, and whoever kick me out of this is like 20% less. So, Uh-huh. so basically you're right, but I am keep learning that power outside. So maybe one day I'll be able to fight like pure fight with the just maybe What do you mean but this? like that, yeah. Like a Pure bicep? pure hook, yeah. Okay. Because Why now why would you do that? now I have inside power with the shoulder. Whatever is here, I got the power. But Uh-huh. outside is only biceps left. So that's what I am working on it. Uh-huh. So you just don't want to be vulnerable. If somebody puts you here, you want to still Yeah, be effective. Yeah. yeah. I want to be like Morozov with me. Just I get it agree. on the hook and don't give up. Yeah. Okay, so let's talk about some of other matches that I have announced. Georgi, what do you think about Daniel Prokopchuk versus Artur Makarov? Lightweight world title match with right arm. Что думаешь насчет их матча, Макаров и Прокопчук за титул? Правая какая-то будет, да, у Да, них, правая, по-моему? да. Ой, честно сказать, очень сложно. Мне кажется, будет такой равный бой. И по выносливости, кажется, они примерно одинаковые. Артур Макаров, он против, по-моему, я вот точно уже не помню, но, по-моему, он хорошо борется против верховиков. Сложно сказать. Я с небольшим перевесом ставлю на Артура Макарова. А за кого-то ли болею, ну, я бы не сказал, что за того или за другое. Примерно они мне оба импонируют. Но мне кажется, Прокопчук будет бороться верхом. Артур будет его ловить, и большая кисть его тяжело скрыть. It's very close, very interesting fight. I like it because it's very close in power, and I think they're close in endurance as well. I'm pretty sure Makarov does pretty well against top rollers, and I think Prokopchuk is gonna pull outside. Actually, I don't think he's gonna hook him, but would say I'm leaning a little bit for Makarov, but I wouldn't say it's a big difference. And I cheer for both of them because they're both my good friends. I respect both of them. I would say it's just Makarov's wrist and hand is just so big. It's so hard to pull outside against him. And Kamil? Yeah, I'll be quick on this one because I don't have much to say. I think similar. It's very close match. Both guys are on top. And I think because of slightly bigger hand of Makarov, he could maybe take this one. Slightly, very slightly.
Yeah, you guys are saying like 51-49 or something, you know, like wait a Because little. that's how you're making the matches. Yeah. Listen. I have no idea. I'm just making matches as hard as for myself. So when it is hard for myself, it is usually hard for other people as well. Like Yeah. today, I'm reading. You know, some people says, "Oh, Kamil is gonna kill Georgi," and some people says, "Oh, Georgi is gonna kill Kamil because it's just stylistically, you know, bad match for Kamil." So both perspective we cannot say wrong. But only thing that we need to do, we just need to wait and see, you know. And I'm in the same position. Anyway, so let's go to another one. Um, Gennady Quicklinia versus Ibrahim Sago, 115 kilo heavyweight interim world title. Interim world title because Rino Masic has been injured and then he can't pull for some time. I talked with him. I said, Rino, and he said, like, he agrees with me. He can't really pull at this level. You know, when if he pulls right now, he needs to defend his title. If you are defending your title, you need to pull this level of match. You know, and I don't think it's a good idea. He doesn't think it's a good idea. And I said, you are still the champion, but we would like to do interim world title, and he understand that. And so, and then, like the truth is, Gennady Quicklinia wanted to pull Devon in originally in 115 kilo. And he kind of wanted it to be a world title. We said no. Reno Masic is the champion. At that time, we didn't still like we were not sure how Reno's elbow was gonna be, but it turned out to be like he needs more time. So Reno, Ibrahim Sago and Reno was very close, 4-3, very close match, very close, and Gennady Quicklinia said that he would pull 115 kilo only if it's a world title match, and he got it. And people think that Gennady can't make 115. Gennady for many years he pulled 110 kilo at Waffen Europeans for many years, and Gennady said that he was usually losing a lot of weight, like Devon does, and then he gains the weight back. So now basically they are gonna pull. I don't know where is right now Gennady's weight. And whenever I announced the match, it was uh, it was 1 month before the event, and not even 1 month probably, but like 31 days or whatever. And people says, "Oh, how is he gonna lose the weight in 30 days?" I announced the match in 30 days before the event. I didn't set 30 days. I had to wait Yeah. till the East versus West 17. The match was set more than 2 months before the main event. So how does Dzeranov see this match? Вот сейчас в 115 они же сделали Сагов и Геннадий. Геннадий будет срезать вес. Как ты думаешь, как пойдет за титул? Вообще, очень интересный на самом деле это матч. С удовольствием я его посмотрю, тем более воочию, вживую. Но мне кажется, тут как? Ибрагим Сагов, он сейчас набрал вес. Соответственно, он не просто его, он набрал и форму хорошую. Он сейчас в хорошей форме. Геннадий чуть-чуть вес скидывает. И плюс, я не знаю, мне кажется, он сейчас не в той форме, как был до травмы. Это мои предположения. Естественно, я болею и думаю, что выиграет Ибрагим. Но меня беспокоит его прямолинейность прямо в плане борьбы и не сильно относительно, не самая такая выносливость у него хорошая. А Геннадий, у него очень такой характер серьезный, который, как бы Опа-на. сказать, у Геннадия можно вырвать победу, но его характер у него, как говорится, Мгм. ничего ты не сделаешь. Он может включаться, как мы знаем, на 120%. Ну, условно. И он разносторонний, хитрый. Вот. И вот такие вот у меня выводы. Думаю, что Ибрагиму могут возникнуть проблемы. I'm very happy
it's a great match, and I'm happy that I'm gonna see it in person as well. Sagov is getting bigger, he's getting stronger, and he looks way better. Gennady on the opposite, he's dropping weight now. Obviously, I will cheer for, and I think that Sagov should win. But the thing that worries me is, first of all, endurance. Gennady's very good. Gennady has probably the most soul out of everyone you can tell. Like, you can rip away a win from him, but you will not rip his soul out. He's gonna be fighting till the end. He can go 120% any moment. But still, I'm rooting for Sagov, but he should be careful with the endurance. It's gonna be a very big part of the match as well. And Kamil? Yeah, that's funny because I am thinking exactly same again. That Yeah. Sagov have so good side pressure, like supinated press, and Devon beat it like that Gennady, and I think this could be weakness of Gennady. But if Gennady is so clever and he will not let Sagov to get to his side of the table, then Mhm. possibly Gennady can take it somehow. That's what I'm thinking. Okay. So very close one, another one. Yeah, he basically That- said the same thing, like Gennady is so tricky as well. yeah. Very, And very. Maposian says, thanks to Dzeranov for being active in internet and communicating with the fans. And did we miss any other super chats or? Anyway, so if I did, I'm sorry. Maybe you repeat. Not with super chat, but as a normal question. But anyway, so let's go to another match. Nugo Shikadze versus Matt Mask. Nugo, Чикадзе и Мэтт Маск сейчас на правой борется. Очень сложно сказать. Я вот наблюдал, как борется Нуга. Он, конечно, какие-то вообще нереальные веса поднимает для своей категории, для своей антропометрии. Хотя он не выглядит таким фактурным, ну, что там, скажем так, далеко у него не бодибилдерское сложение, но он поднимает прям такие веса очень серьезные, на которых я, допустим, даже не замахиваюсь в некоторых упражнениях. Возможно, не самые лучшие техники, но тем не менее для его собственного веса это очень... Ой, но у него антропометрия по сравнению с Маском, ну, конечно, уступает. В крюках он явно сильнее намного, но сможет ли он ну, как бы сказать, реализовать свою технику? Вопрос. Опять же, Маск, он такой немножко непостоянный в том плане, вот сейчас я не могу сказать, то ли Кадыргали был после операции, после травмы, не в своей лучшей форме. Что не в лучшей, это 100%, но насколько он, до какой он был формы, это неизвестно. Я с ним не стоял за столом ни до, ни после, ни во время. И либо Маск действительно подготовился, набрал. Поэтому здесь вообще понятия не имею. Но так, навскидку скажу, что антропометрия все-таки возьмет свое. Ну, это чисто такое мое мнение. Ничем оно, как бы сказать, не, как сказать, не закреплено. Чисто так. Так думаю просто. Возможно. No, Nugo is just so powerful. It doesn't make any sense. Like he isn't even that big. He's anti-parameter. He's not that huge, and he lifts some crazy weights. Maybe not the perfect technique, but some of the weights he lifts. I myself I don't try it, but with Matt Mask, I would say he is much larger frame-wise, and that could make some problems for Nugo. He's for sure way stronger in hook, but the question is, can he get there and can he realize that option? But still, in the end, I have no idea. Really, I have no idea, but I'll just go with the fact that Matt is just so uncomfortable for him. He's so big. I would go with that Matt will be better because of his height advantage. And Kamil? Again, exactly same thing. Exactly. I think Matt Mask is too large by bones, and his hand is huge, and I think this will be very difficult for Nugo to do anything to his hand. If Nugo have a floor press, then maybe he can win it. Floor press? Yeah.
If he So will lose the you think wrist, he cannot top roll him or something? No? Ну как же без комплекса? you know, Nuga is much smaller. You know, is much smaller, and I just don't believe Mad Mask will let him to do anything. I think every round it will be like, I Mm. think. So you are saying that Matt is going to dominate? Mhm. I am so sorry for Nuga. He's amazing guy, and I would love to have a good fight, but I just don't see it. I don't know. Yeah, I don't know. Like people from Georgia around that, people are thinking that like Nugo is gonna just dominate him, and people from West is thinking that way, opposite way. And I really don't know after what I saw in Yeah, Arlington. I really don't know what to think. You know, just we also don't know what shape it was Organbayev. We don't know. longer wave. Yeah, I Yeah. don't know. I don't know, but I mean, it can't be that bad. You know, I don't think he would come there with a really bad. Shouldn't. Yeah. But I don't know. Yeah. Okay. So today we just announced another match. Rustam Babayev versus Tatachinks. This time I'm gonna ask Kamil because Kamil is always copying this Dzeranov. I'm joking. Okay, yeah, that's fine. So I think the good time come to the end for Todd. I believe that Babayev will hook him again. I believe, And will it be enough? and I think could be enough. Maybe Mm. not fast, but good fight. And I think Rustam will not give it the hook battle. I think he will get it slowly. That's what I think. Irakli lost the rising, the wrist, and Irakli couldn't use his power. But I think wrist of the Rustam Babayev is so strong, and I think he will get it inside, and I think he will not let to use. I think the side pressure from Todd will be not enough to beat hook of Rustam Babayev. That's what I think. So you are saying that Todd's side pressure will be neutralized because of Rustam will control his pronator? Yes, that's what I think. And then if they go inside, are you sure that Rustam is gonna win inside? It will be not flash pins, but I think he will not give it, and I think he will get it slowly because I think Rustam is like 20 years younger, or 18, and I think his stamina will be slightly better than Todzilla. Yeah, Rustam is 41 probably. Mm-hmm. Yeah, I think 41. Yeah. No. 82, 43. Rustam is 43. Mm-hmm. And But Rustam is now, I think, very good shape. He is already yeah, training he's coming back. He's coming back, yeah. year and a half already. I think he could be top shape already. Yeah. And what do you think, Georgi? Ты что думаешь насчет Рустам Бабаев против? Он у На Камила самом деле, первым вот спросил. Он у Камила первым спросил, потому что каждый раз, когда ты отвечал, Камил говорил: я согласен, точно так же думаю. 3 раза подряд. на самом деле, частично я тоже согласен с Камилем, но не полностью. Тут почему вот у меня возникают сомнения насчет Рустама Бабаева. Естественно, он моложе, у него там и скорость хорошая, ну, мы знаем, и широчайшие пальцы, несмотря на его антропометрию, и крюк держит все. Но у него возникали в последнее время травмы грудь, насколько мне известно, несколько раз. И если он не восстановил форму свою оптимальную, то тот не простит просто так это. Он воспользуется этим. Тем более, как показывает практика, это на ивентах судят не очень строго, где-то подскакивают локти, дают спортсменам побороться. Это будет играть, мне кажется, на руку, в прямом и переносном смысле, на руку Тоду. Поэтому почему-то я думаю, что с небольшим перевесом тот выиграет. В
Почему, не знаю. Но, опять же, это если прям Рустам свою ту форму привезет, хотя бы 95%, хотя бы 90%, то уже вряд ли. Вряд ли. Ну, все-таки 51-49 я ставлю на Тодда. Почему-то вот мне вот внутри так подсказывает. Хотя за обеими слежу, за оба импонируют, но Тодду просто отдаю как бы за счет его возраста. Уважение и дань, скажем так. You know, I agree with Kamil now, but not completely. He joked about like every time Kamil agrees. Now I agree with him. Sure, he's younger, he's faster, his fingers are very good. He lacked the hook. It's all very good, but all the time I think about his injuries. He got the pec injuries quite often now, and if it's there again, Todd will not let it go so easily. The level is very high, and Todd will use that. And on the events as well, sometimes the elbow can jump, or referees are not super strict, and that could play even better for Todd. And I would say it's 51-49 for Todd. I would go there just for his age, you know, just because I respect Todd a lot. I would give 51-49 to him. Okay, let's go to Vitali Lalekin versus Michael Todd match. Kamil. Okay. That's so amazing match. I'm so excited about this one. And I don't know how both guys are honest about the match, how they will go, but if they really honest, I think Vitali making big mistake to saying that he come to flash pin him because Michael is really difficult opponent, and I've got the same thinking like Vitali that I will go and I will flash pin him, but this didn't happen. And now I understand more. To beat Michael Todd, you need to do different ways. And funny thing is, even Michael on his maybe YouTube channel tell to people how to beat him. So so this was a little bit shocking. But to beat Michael, you need to go over his hand, and you need to pin his hand, not his arm. So if Vitali is planning to just go straight through his hand, I don't believe this will happen. And I think Vitali don't have enough strong press to just get it sideways to win it, Michael. And if Vitali, well, what if it takes Michael's hand? Yeah, that's what I want to say. If Vitali will be not enough clever, he will not win Michael Todd. But I think he can win, but he have to really do homework really good how to beat Michael Todd, and he have to do that plan. Do you think that there is a chance him to beat Michael outside of strap or no? I don't think this can happen. I think Michael will run away. I think he can run away. Okay, what is the percentage of chances? To be fair, I think more have Michael Todd from my point of view. I would say Michael is favorite? I think a little bit yes, because like what is it, 55-45? 55-45, yeah. You know, people maybe can like Michael or don't like, but he's a fighter and his technique is very dangerous. If you really not enough strong in one of these points, you will not win it him. And you, Georgi? Ты что думаешь? Камиль, вкратце, что сказал так в двух словах? Смотри, он так говорит, то, что вот если то, что Виталий говорит, это правда, то, что он приходит туда и он хочет его сразу же в бочину положить, да, с одного движения, с рывка, то мне кажется, что он проиграет, потому что Майкла так положить фактически невозможно. Виталий может выиграть, но он должен упорно готовиться и вот именно через руку его проходить, выходить на пальцы И потом лопом. и класть его, да. Он даже говорил, то, что ты не руку сколько кладешь, то есть не сгибатель, а вот именно, знаешь, дотащить его за пальцы вниз, потому что полностью руку ты ему не откроешь. И пресс у Виталия может быть не настолько сильный. То есть он может выиграть, но если то, что он говорит, это правда, то у него будут очень большие проблемы. Kamil, this time Georgi is trying to copy from you. Just joking. Так, я все-таки думаю, что у Виталика получится
быстро, флешпином выиграть. Почему? У него большой старт, большая кисть, этот сильный старт, большая кисть. Но и в принципе я болею за него, несмотря на то, что он меня выиграл. Я хочу сильного Виталика забороть. Еще до него дойти, пусть он набирает. И нормально это. Пусть Виталика фанаты кидают меня помидорами, это тоже нормально, их больше, чем моих. Я не такой пока популярный. Но надо ему действительно все это делать очень быстро. Я не знаю, но мне кажется, он сможет в первых раундах, и если у него энергии хватит, до третьего, сколько там, 4 раунда будет? Сколько, 4 раунда будет? Will it be Вот 4 если rounds? 4 раунда, Like he needs to 4 win three победы. times. Да, 3 надо выиграть. А 3 раза надо выиграть. Если 3, то у Виталика больше шансов. Если 4, я бы сомневался, потому что тот он может вымотать. Он может так висеть 10 минут, там, скажем. И Виталик сейчас вес набрал, у него не такая прям выносливость, как раньше была при весе там 100, 110, 120 килограмм, как ни крути. Поэтому, если он быстро все сделает, но если на третьем раунде его подцепит тот, это будет, конечно. Но я все же думаю, чуть-чуть 55-45 примерно в пользу Виталия. I would say 55-45 for Vitali. And even though he won against me, I'll still root for him. I want to pull a very strong Vitali and I want to win against a very strong Vitali. So he should get bigger and bigger. For their match, I would say it is possible for him to flash pin him, but he should be very, very fast and very careful about it. Because it's if Michael bites him, even in third round, and starts to stop him and get a hold of him, he will not be able to keep up. His endurance was very good when he was 110, 20 kilograms. He's not that like that anymore. He's 150. He's much bigger. So talking about who? Vitali. He's Oh, much okay. bigger now. His So, endurance is not as good. does it apply for everyone, only for Vitali? То, что вот Виталий сейчас больше стал, и у него упала выносливость, это ко всем относится или только к нему? Вот знаете, у меня выносливость такое ощущение, как будто еще больше стало наоборот. Вот, по крайней мере, я себя так ощущаю. Вот, по крайней мере, если я цеплялся вот в ивентах, которые были, если зацеплял, то относительно, по крайней мере, моих оппонентов у меня была выносливость лучше. В абсолютном значении не знаю, но кажется... Ну, опять же, допустим, в случае с Тодом у него больше веса, у него больше выносливость. В случае, допустим, даже брать того же Георгия Цветкова, у него всегда хорошая выносливость, несмотря на то, что он весит там 160 или сколько он там килограмм. Вот. Но если уже чересчур, там, да, Ливан, возможно, 190, когда был, у него была хуже выносливость, нежели когда он был 175. Но это мое субъективное мнение. То есть, нету такой линейной прям зависимости. От человека зависит. Некоторые так, а некоторые по-другому. You know, I would say it's completely depends on a person. It's not linear. Like let's say I got bigger myself and I feel like I have better endurance now actually. Like and the hooks that I pull, I feel like I'm actually better. Tsvetkov, he weighs like 160 even more and he always had great endurance. For Michael as Yeah. well, I would say Michael when he gets bigger, he gets even better with endurance. But on the opposite, let's say we have Levan who was 190, his endurance was probably worse than he was when he is 175. So it really just depends on the person. Yeah, but 175 is still not light, you know. Anyway, so what was the rest of the things he said before I cut? Yeah, he said with he goes 55-45 for Vitali. It's very good match, and he just should be very, very careful because if he gets bit, if it was 4 rounds, it would be much worse for Vitali. But 3 is actually more manageable, and even if he gets stopped in round 3, it's still very dangerous for him. Did he mention anything without the strap, if he could beat him or? No, he didn't mention it. Oh, okay. Can you ask? Yeah. То есть без завязок, как думаешь, может, Виталий сможет дотащить его или еще что-нибудь? Без завязок сложно. Тот умеет вырываться,
убежит. Да, мне кажется, он убежит. Yeah, I don't think so because Todd is very good at slipping away. He can get away from him. Почему я так думаю? Потому что я не очень хорошо убегаю, но тем не менее смог убежать с Виталиком. No, I think so because when I pulled him, I'm not very good at slipping, and I could still slip for him. So I would say Okay. Michael So here you're is saying that much if I better. did it, Michael is gonna do anyways, Yeah. Yeah. Okay, I understand. And Kamil, what do you think about upcoming Hermes versus Levan in June? So far, I don't know really what to say, but Levan don't show much on social, or maybe I don't see how strong he is or how much he is training. The weights what he is doing, like 120 kilos for some reps, is not impressive as the 165 what he was doing in the past. So, but it's still a lot of time. So probably Levan will get to the 100% shape, and I believe Hermes also will get to 100% of his shape. And I believe it will be very close match. I don't believe that Levan will smash Hermes 3 times or 4 times. I just don't believe. Especially both guys have experience already with them. And, if I will be back to some guy which I even lost, I will know exactly how to pull better. And I'm pretty sure Hermes do the homework and he is preparing the weak points what he lost, and seems to be like Hermes is growing pretty fast. I see. So I would say 50-50. I really 50-50. Very very difficult for both guys because one is very hungry, and another one really have to get the win because that's superstar guy. So both guys fighting for the crowd. And Georgi? Ты как думаешь, за то, что вот Эрмес и Леван сейчас поборются? Хочешь, я тебе переведу, что Камил говорил? Не обязательно. Так, Эрмес и Ливан. Мне кажется, что все-таки для Ливана это будет принципиальный бой. Потому что Эрмес единственный, кто смог его остановить, грубо говоря. Было много вопросов в этой победе. Многие даже говорили, что Ливан там проиграл, потому что вот он сдался и т.д. и т.п. Там много было шуток за вот эту вот кислородную маску и так далее. Я думаю, что Ливан сейчас будет готовиться просто как принципиально для него будет, как против, еще хлеще, чем он будет готовиться против Лалетина, против Девона. Это мое мнение. Потому что, грубо говоря, так сильно его напрек только Эрмес. И он не захочет допустить повторного такого же. Это будет очень тяжело. Конечно, Ливан, грубо говоря, в хорошем смысле поднадоел своими победами, уже всех просто сносит своей такой прям реально дурью, скажем так, мощью. Но мне кажется, интриги все-таки она будет, но небольшая. Да, там, возможно, чуть-чуть подцепляются, но выиграет. Как обычно. Да, как обычно, Ливан. В глубине души, возможно, я и хочу тоже, чтобы выиграл Эрмес. Чтобы была какая-то уже интрига, чтобы трон пошатнулся. Но сами Ливан, это тоже он другого мнения. И прям, я думаю, прям вообще сильно-сильно другого мнения. I would say for Levan, it's very important. Probably the most important match for him is Hermes, the most principal fight for him. And he, Hermes was the only one who could stop him and who did that. And, so many people started talking about that match. Like, oh, Levan, some people were even saying that Levan lost just because he gave up, and so many jokes about the oxygen and everything. It's just, it probably drives Levan so crazy. He probably trains so hard for that match, way harder than he would train for Vitali and for anyone else. Just that the principle of the only one that stopped him, he trains so hard for him, and I think most probably he's gonna win again.
maybe they'll get just a bit of stop, but it's most probably he's gonna win again. Maybe for myself, I want Armis to win. Like, Levan winning all the time. He joked about it. Like, everyone's got just tired of it. Just Levan winning against anyone, the horsepower just smashing them. Maybe I want the throne to shake up a little bit, but Levan's probably a different opinion on that one. Mm-hmm. Okay, yeah, I understand. I think, if I am not mistaken, Kamil, you are the only one so far that said 50-50. The rest of the people, I don't know if there is anyone else said that, but I think the rest of the people said, Levan is favorites, and you are saying 50-50. All I know is that Hermes is very, very strong, and Hermes really knows arm wrestling. When I said Hermes really knows arm wrestling, I don't mean only at the table, but he knows how to prepare. Like, he knows what to do. He is knowledgeable enough. Will it be enough? I don't know. But I know that he will be as ready as possible for that match. I don't know if it will be enough or not, but time will show. Yeah. And one last question before I finish this podcast. I want to ask, but please tell Georgi to give answer a bit shorter. What does he think about Devon versus Vitali? And does he think that Devon has more chance than Michael has, because of stylistically, and think, or different he thinks? Один из последних вопросов, так по-быстрому просто пройдемся, такой короткий ответ. Если Девон с с Виталием поборется, как ты думаешь, у него больше шансов, чем у Виталия, просто стилистически? Нет, я думаю, Виталий стилистически очень неудобен для Девона, плюс он такой же хитрец на захвате, как и сам Девон. I don't think so. I think Valerian is actually a stylistic problem for Devon. He's very tricky in the setup as well. Long fingers, long arm. I don't think so. I don't think that Devon is more problems for him. So he thinks that Lalatin has more power against Devon? Короче, у Виталия побольше силы и шансов против Девона. Да. Yeah. And how do you see Kamil? Oh, okay. So hello, Devon. Now it's my turn on social media to talk. So I think Devon says that all three Americans will beat Vitali: Michael, Devon, and Jerry. And I think only one which will not beat Vitali is Devon. I think Jerry can get Vitali, and I think Michael can get Vitali, but I think Devon maybe struggle. With Vitali? Mm-hmm. Why is that? Why? Because Vitali, when he will fight Devon on the table, he will switch the devil switch, and I think he will be so fired up to just flash pin Devon. Mm-hmm. And Okay. Devon don't have that stop what have Michael. Okay, now I understand. Okay. Anyways, thank you very, very much, guys. Thank you very much, Georgi, Dzeranov. Thank you, Kamil Jablonski. Thank you, Alex, for your translation. And I see you guys in less than 4 weeks in Istanbul. Спасибо Thank you, большое. guys. Через Good 4 night. недели все увидимся в Стамбуле. Yeah. Thank you. Bye-bye. Ассаламу алейкум.